So the linear model classification is nothing but it is been in terms of binary classification only, that is only in terms of 0 and 1. So we want to represent the information in terms of binary classification. So that's why we are going for this linear models to be implemented. So we have seen already those binary functions in terms of linear model for your ridge regression and also for your lasso functions to be used. Okay, we have seen in your programming only. Okay, what we have shown to you. So we have run the program of this one by making a clear intention here is that we are running with a ridge and the lasso function. So these two are the linear model functions which are been operating, and we are trying to execute the result, saying that we are having the training of 95 and the testing of 64%. So the features that are being extracted by using this data set is nothing but 96% what we have. Okay, so that's why we are going for the linear models where we are been using the linear function features are line, plane or hyperplane. That is the dimensions what we want to find out. So mainly the linear models which we are using here is for the binary classification only. Binary classification is nothing but either two classifications only will be taken. Either it is available or not available. That's all. Either if it is available, it is taken as one. If it is not available, it is taken as zero. So binary classification 0 and 1, just like how we classify the binary. In the same way here also, we are classifying in the format of binary classification with the linear classifier by using a linear classifier. So there are so many algorithms for learning the linear models. So this combination of measure particularly is intercepted on the training on the data. So when we have been doing the training of the data, so we are been getting out this information. So now we are going to use the two most common linear classification algorithms. So one in terms of logistic regression, in terms of linear model, another one in terms of linear support vector missions. Okay, so we are going to use these things for your operation of the linear classification. Logistic regression, that is in terms of linear model. Another one in terms of support vector missions, in terms of linear support vector missions. So the logistic regression and support vector mission, that is in terms of linear support vector classifier. You can see SVC stands for, we have given, that is a linear support vector classifier in terms of linear. So the linear models of these two are being used on the datasets in order to function and also to get the resultant in terms of the programming. So what we are doing here is that we are going to use the linear models of logistic regression one. One we are going to use logistic regression. Another we are going to use is a support vector classifier. Right? These are the two what we are going to use in order to function our datasets by using these two and try how much level of recognition of classification has been done. సో ఎంతవరకు క్లాసిఫై చేయగలుగుతుంది అంటే బైనరీగా క్లాసిఫై చేయడం, డివైడ్ చేయడం, క్లాసిఫై చేయడం ఎలా చేయగలుగుతుంది, ఎంత ఎఫిషియెంట్గా క్లాసిఫై చేస్తుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైయింగ్ బెటర్ వే ఆర్ నాట్. సో యూజింగ్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ ఆర్ సపోర్ట్ వెక్టర్ క్లాసిఫైయర్. సో మనం సపోర్ట్ వెక్టర్ క్లాసిఫైయర్ కానీ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ కానీ యూజ్ చేస్తే ఎంత బెటర్గా క్లాసిఫై చేస్తుంది. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రై నౌ. సో ఫర్ దట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ దట్ we are going to use a data set, that is our fork data set. So we are trying fork data set we are going to use. So using on the data set we are implementing linear support vector mission and logistic regression classifiers. అంటే మనము లీనియర్ సపోర్ట్ వెక్టర్ క్లాసిఫైయర్, లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్, ఈ రెండు క్లాసిఫైయర్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఫార్క్ డేటా సెట్ మీద. సో వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఆన్ ద ఫార్క్ డేటా సెట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆల్ఫా ఎఫ్సిఐ వాల్యూ, ఆల్ఫా వాల్యూస్ అని ఒక టూ డిఫైన్ చేస్తాము. సో వీఆర్ రైటింగ్ ద మోడల్, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఎస్కే లెర్న్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్. ఓకే, మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తున్నాం.
So we are trying to have sklearn in terms of this one, sklearn in terms of import logistic regression. Okay, so we are using that import logistic regression and sklearn.spl import support vector classifier. ఈ రెండు యూజ్ చేస్తాం. సో మన ఈ రెండు క్లాసిఫైర్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ని ముందు ఇంపోర్ట్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ we are been importing ఫార్గ్ డేటా సెట్. సో మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తున్న డేటా సెట్ ఏంటంటే ఫార్గ్ డేటా సెట్. సో ఫార్గ్ డేటా సెట్ లోని మోడల్ ఏంటంటే లీనియర్ సపోర్ట్ వెక్టర్ క్లాసిఫైయర్ అండ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ రెండింటిని యూజ్ చేయమని చెప్తున్నాం. లీనియర్ సపోర్ట్ వెక్టర్ క్లాసిఫైయర్ అండ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ రెండింటిని యూజ్ చేయమని చెప్తున్నాం. And we are asking you to design a model, that is model dot fit x comma y. So x is x comma y is nothing but x is your input which has been acting, x మీ డేటా సెట్ ఇన్పుట్ కోసం యాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ y ఏమో మీ అవుట్పుట్ కోసం యాక్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, so we are trying to do this in order to extract the output what we want. Okay, don't forget. So on this spider tool we are going to function and we want to see the results what we are going to get for that one. Okay, so by using this function what is the going to get we are going to see. So మనం ఏంటంటే లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ సపోర్ట్ వెక్టర్ క్లాసిఫైయర్ ఈ రెండింటిని యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ రెండు లీనియర్ ఫంక్షన్స్ ని అట్ ఎ టైం యూజ్ చేస్తాం డేటా సెట్ మీద. అండ్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు క్లాసిఫై, అంటే క్లాసిఫై అంటే ఏంటి, వెదర్ దేస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్, క్లాసిఫికేషన్ జరుగుతుందా లేదా అనేది చేయమని అడుగుతాం. సో ఫర్ దట్ ఇట్ ఈస్ బీన్ డన్.